Quantum computing, the best known application of quantum technology, is stimulating revolutionary technological innovation. My name is Syed Amir Hussain. I came from Pakistan. I am now at Origin Quantum. Let's go inside and explore the world of quantum computing. These are quantum computers in front of me, and they look really different from what I imagined. Hi, can you tell me what are the characteristics of these quantum computers? 我们这间实验室里面，您所看到的都是我们正在研发当中的量子计算机。我们生产、测试、研发量子计算机的各个组件，最终把它们组装在一起，研发、调试。经过这些复杂的步骤之后，最终它可以形成商品一样，销售往各个量子计算机的客户。这台机器就是量子计算机的内部构造，它有很多的金属盘构成。当它被安装起来工作的时候，首先是智能循环会工作。量子芯片需要被安装在这样极低温的温度下面才能工作。Can you tell me how these full quantum computers work? 我们研发了本源丝篮量子操作系统，可以让用户再像使用经典计算机一样使用量子计算机。我们的操作系统呢，也可以直观的去实现对于他们任务执行过程当中的交互，比如说可以让他们看到这个任务的发送、执行到达量子芯片的哪个具体的部分。What are the fields in which quantum computers are used? 我们可以说，量子计算它可以用在很多大数据或者是现在的人工智能无法解决的一些难题上。比如说以金融为例，我们现在的金融方向，我们可以去提供相应的算法，匹配相应的这种量子的算力。Quantum computers can increase computing power exponentially compared with classical ones. I really look forward to seeing more exciting application scenarios and accomplishment of quantum computing in the future.